Right. Conjugate element. Right. Suppose my group is G. I'm taking two elements A, B are in G. An element A and B are said to be and elements A, B are said to be conjugate. Conjugate. A, B are said to be, A is conjugated to B. The elements A and B are said to be conjugate. That means A is conjugated to B if there exists an element X belongs to same group G such that B is equal to X inverse of AX. Yeah, this is the condition. B is equal to X inverse of AX or A is equal to X inverse of BX. Then we say that A is conjugated to B. It is denoted by A conjugated to B. It is denoted by A is conjugated to B. These two elements are, this relation is called as a conjugate relation. Conjugate relation. So we proved that this relation is an equivalence relation. The conjugate relation is an equivalence relation. This conjugate relation, this symbol is an equivalence relation. What is meant by equivalence relation? What is meant by equivalence relation means it's satisfying. Yeah, reflexive. Reflexive, symmetric, transitive. Yeah, reflexive property. A conjugated to E. It is reflexive. Same, both are same. Reflexive property. Then one symmetric property. I don't want to go to the proof. Symmetric property means what? If A conjugated to B, then B is conjugated to E. A conjugated to B, then B is conjugated to A. This property is known as the symmetric property. Number one, transitive property. Last one. Transitive property. Now means if A conjugated to B and B conjugated to C, then A is also conjugated to C. So if these three relations are satisfied, this relation is called as, this relation is an equivalence relation. So that conjugate is an equivalence relation. Next, I want to go for conjugate class. We previously discussed for conjugate elements. Previously we discussed for conjugate elements. Now I am taking for conjugate class. పోయిన సారి మన CSR లో కూడా వీటిని ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, ఇంతకుముందు కూడా ప్రీవియస్ గా చాలా సార్లు అడుగుతాను. Yeah, JAM is also important one. Conjugate class means my group is G in which A is an element. Then A belongs to, let A belongs to G. Then conjugate class of an element A. Conjugate class of an element A is denoted by CL of A, or sometimes it can be written as CA of, some of textbooks is written as CA. I'm writing this is class of A, and defined by class of A is equal to an element Y inverse AY such that this Y is belongs to G. Already A is an element in G. My group is G. Already A is an element in G. So conjugate class of an element A is equal to Y inverse AY. Conjugate class of A is equal to Y inverse AY. This Y is also belongs to G. So both A and Y are in elements in G. Inverse of Y AY is called as conjugate class of A. Right? Suppose you see. Now I'm giving some examples for this. First one, my question is, if I'm taking group is abelian, what happens? My group is abelian. If G is abelian, what is conjugate class? If G is abelian, then what is my conjugate class of A? You see,
Y inverse A Y such that Y is belongs to G. Since Y and A are both in G, Y and A are both in G, I can write this is abelian means G is an abelian, it satisfies the commutative property. AB is equal to BA. Here you observe here, A is an element in G, Y is an element in G. I'm writing this is Y inverse of YA such that Y belongs to G. Because of AY is equal to YA. AY is equal to YA since G is an abelian. Then what happens? This is nothing but singleton set A. This is the identity element E into A. This is equal to E. So when G is an abelian group, conjugate class of an element A is nothing but singleton set A. This is possible only for abelian groups and also cyclic groups. Because of every cyclic group is abelian. So conjugate class of A is equal to singleton set A. What is the cardinality of this? What is the order of this conjugate class of A? What is the order of conjugate class of A? Yes, what the answer, please? Equals to group order. Equals to group order or equals to 1? Equals to. No, what Every only one element in element, G? you know. Yes. No. This is only one element, you know. Yes, sir. One. Conjugate class of A is equal. When the group is abelian group, when the group is an abelian group, conjugate class of a particular element A is equal to that singleton set A, so that the number of elements in this conjugate class is only one, whose order is equal to 1. Am I clear? Yes, sir. Yes. Yeah. So order of conjugate class of A is equal to 1. So, right. My next question is, suppose I am taking one group is abelian group. My G is equal to Z8. My group is Z8. So I want to construct what is conjugate class of an element 2, because of in Z8 we have the elements are Z8 Yes. 0, 1, 7. 2 up to 7. Yeah. Can you say what is the conjugate class of 2? 1. Conjugate class of 2. My 2 is an element in Z8. Z8 is abelian. Yes. Z8 is an One, abelian one, group because one. of Z8 is an abelian group. Z8 is an abelian group. So that conjugate class of 2 is nothing but singleton set 2. If it is not abelian, we can check the properties. If it is an abelian or cyclic, if it is either abelian or cyclic, if it is cyclic, because of every cyclic is abelian, so we can use this condition, right? So conjugate class of 2 is equal to 2. Now the order of conjugate class of 2 is equal to 1. Am I right? So if you take any element, the conjugate class of an abelian group, this is equal to conjugate class of another 0, 1, singleton set 1. Conjugate class of 1 is also, yeah, this is 0, I think. This is 1, right? And so on. Conjugate class of 7 is also equal to singleton set. All the orders are same. You see, what is the union of these all conjugate classes? Z8. Yes. Union of all conjugate classes. Class of A is belongs to G. Union of conjugate class of A belongs to G. This is nothing but singleton set 0, union singleton set 1, union and so on, singleton set 7, because of A belongs to Z8 here. This is equal to Z8. So union of conjugate class of, when G is an abelian group, union of A belongs to Z8, class of A is equal to this one. I repeat it once again. When the group is either cyclic or abelian group, conjugate class of a particular element is equal to that element only. In this case, yeah, right? Union is equal to Z8. Suppose I am taking non-abelian group. My third one point is, I am taking non-abelian group. My non-abelian group is G is equal to, I take S3 this.
Yeah, my G is equal to Z8 Z6 cross Z8. This is the direct product, direct internal direct product. G is the group G is equal to Z6 cross Z8. Right? And 1 comma 3. What are the elements are there? Intlo unde elements cheppagalra. What are the elements are there? Can you construct this one? Can you construct this one? Z6 cross Z8. Because of it is an ordered pair A comma B, such that A belongs to Z6 and B belongs to Z8. AB such that A belongs to Z6, B belongs to Z8. A taken, how many elements are there? A? 6 possibilities. Either 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilities. B for 0, 1, 2 up to 7. Okay, ikkada 0, 1, 2, 5. Ikkada 6 possibilities unnai. Ikkada kuda 8 possibilities unnai. So in which my question is conjugate class of 1 comma 3 again. Conjugate class of 1 comma 3. So G is equal to Z6 cross Z8. Then find conjugate class of any ordered pair 1 comma 3. Is it 1 comma 3? Now solution for this. Now this is a cyclic group. It is an abelian group. Z6 cross Z8 is an abelian group. G is because of Z6 is abelian, Z8 is abelian, right? So Z6 product of 2 abelian groups is again abelian group. This is abelian. So Z6 is abelian, Z8 is abelian. Product of it Cartesian product of these 2 abelian groups is an abelian group. In which one element is, suppose here I am taking one element, here element is 3. So 1 comma 3 is an element in Z6, Z8. My question is class of 1 comma 3. What is the answer, please, anybody? 1, sir. Anybody? 1. No. This G is equal to Z6 cross Z8 is an abelian group. Cartesian product of, already you know that A means A cross B. A cross B is an ordered pair A comma B such that A belongs to capital A, B belongs to capital B. So like this is an group. మీకు ఒకసారి వీటికి సంబంధించి ఇంటర్నల్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్టర్నల్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ గురించి ఒక క్లాస్ చెప్తానండి అవసరమైతే. సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తలేను, ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఈస్ క్లాస్ ఆఫ్ 1 comma 3? ఎవరైనా? Because of Z6 is abelian, Z8 is abelian. Equal to 1 comma 3 also, sir. Yes, that's the correct answer. Because of whenever this is abelian group, class of this because of outcomes are ordered pairs. So is there any element, another element, class of here it is 5, here it is 7. What is class of 5 comma 7? 5 comma 7. Just you identify either it is abelian or not. Because of this is abelian, product, the Cartesian product is abelian, therefore G is also abelian. This is like this. Next, it is a previous JL question. If G is a cyclic group, if G is a cyclic group, and A belongs to G is cyclic group and A belongs to G, then the conjugate class of, conjugate CLA, conjugate class of A. Answer, please. G is a cyclic group, then the conjugate class of A. Singleton A. Simple answer. Because of every cyclic group is abelian group. Every cyclic is abelian. Automatically, because of this cyclic group, it is abelian. Though that conjugate class of A is nothing but singleton set A. Next, what is conjugate class of an identity element E? Any group. E itself. Yes. Any group, is it possible?
Now, No, sir. I'm not asking for abelian. Abelian గురించి మాట్లాడతలేను. If G is a group, just group. If G is a group, Any group E, sir. any group. Any group అయినా E అవుతుంది. Oh, very good. If G is a group, then what is conjugate class of identity element E? According to our definition, there exists an element Y inverse E, Y, such that Y belongs to G. This is the definition of conjugate class. Yes, EY is equal to Y inverse, EY is equal to Y, such that Y belongs to G. Therefore, this again, Y inverse of Y is identity element. Therefore, class of identity is equal to identity element E set of always order of class of an identity element E is equal to 1. Order of class of an identity element is always equal to 1. Right? So this is the way to calculating conjugate element, conjugate class of an element. Suppose I'm taking classification. Yeah, conjugate class equation. Conjugate class equation. ఇది మన్నగానే అంతకుముందు CSR లో కూడా అడిగారు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్. ఇది మీరు చాలా చూడండి. Now in this context, I discuss for how many conjugate classes. What is the conjugate class equation, right? First I'm taking one quaternion group conjugate class equation of Q4. Simple group తీసుకుంటాను. Quaternion group తీసుకుంటాను. How many elements are there here? Q4 is equal to plus or minus 1, plus or minus I, plus or minus J, plus or minus K. Where 8 elements. I square is equal to J square is equal to K square is equal to minus 1. Yeah, we know that I dot J is equal to J dot K is equal I dot J is equal to what? K. K. Yeah, I dot J is equal to K. Cyclic order is Yes. okay. In case dot it K is not is equal to cyclic, yeah, J dot I is minus. equal to minus K. Minus K. Right? I dot J is equal to K, but J dot I is equal to minus K. Next, right, next J dot K is equal to I. K dot J is equal to minus I. It is a cyclic. In case if they are in cyclic order, next element I, J, K. Yeah, I dot J is equal to K, J dot K is equal to I, K dot I is equal to J. Right? I dot J is equal to K, J dot K is equal to I, K dot I is equal to J. In case I dot K minus J. Okay, clear? Now I want to find classification of each element. Now I want to calculate classification of 1, classification of minus 1, I, minus I, J, minus J, K, minus K. Right. According to our definition, class equation of A, class of A is equal to Y inverse AY such that Y is in group G. So first I am taking element is 1 తీసుకుంటాను. Class of 1 is equal to, how to write this one? Class of Y is equal to Y inverse 1Y, Y is belongs to Q4. It means it's look like instead of Y, I'm taking all elements in Q4. Instead of Y, I'm taking all elements in Q4. Suppose my Y is equal to 1. What is the inverse of 1? 1. Y is equal to 1 తీసుకుంటే 1 కి ఇన్వర్స్ 1 అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? 1 1 1. In case next element is minus 1, Y is equal to minus 1 తీసుకున్నాను. minus 1 తీసుకుంటే Y కి ఇన్వర్స్ ఎవరు అవుతారు? minus 1. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి నేను? minus 1 minus 1 1 minus 1. రైట్. నెక్స్ట్ J తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ I తీసుకోండి. I తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మై Y is equal to I. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ I? minus I. Because of I into minus I, this is equal to minus I square. So minus of minus 1 plus 1 identity element. Therefore, yeah. So what is the inverse of I? Minus I, right? I, yeah, minus I into product. I inverse is, I am taking I whose inverse is minus I.
సరే ఇక్కడ 1 ఉండాలా ఏముండాలండి 1 ఉండాలి 1 తో రాయాలి అన్ని కాంబినేషన్ ఉంది. తర్వాత మైనస్ ఐకి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందండి ఒకవేళ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ తీసుకున్నాం అనుకోండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఐ అది ఓకే. ఇక్కడ 1 సేమ్ ఉంటుందండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 1 ఇవి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి ఈ ఎలిమెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి రైట్. సో ఇక్కడ ఐ యా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఐ దిస్ minus is అప్పుడు మైనస్ ఐకి ఏమవుతుంది ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది ఐ అవుతుంది I. ఐ 1 మైనస్ ఐ రైట్. సిమిలర్లీ ఇలా చెప్పేసేయండి. నెక్స్ట్ జే తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే తీసుకుంటే j కి ఇన్వర్స్ మైనస్ j ప్లీజ్ మైనస్ j1 j j1 minus j. j1 minus j very good. Yes. Then I j next K. k Minus k minus k 1 One. k and Yeah. k1 minus k. k1 minus k. These are the elements right. Look here. This is equal to after expansion of this 1 1 1 all are the identity elements. This is nothing but 1 minus 1 I minus 1 this is again 1. What about this one minus I minus I 1 I minus I square it is 1. Am I right? Are you okay? Yes sir. Yes Yeah. sir. Then what about this one I into minus I square it is Yeah, again again. 1. 1. Yeah, all are gives minus j 1 minus j square it is 1. All are gives all the 1 terms. Yes. Therefore, this is equal to single term set 1. Already we proved that in any group, because of 1 is the identity element, 1 is the identity element, class of identity element is always identity only. Class of identity element is always identity only. So that class of 1 is equal to class of 1 is equal to what? Single term set 1. Order of class of 1? Order of class of 1 is only single element. Cardinality of this class is equal to 1. Similarly, I want to find what about minus 1? Can you guess minus 1 classification? Minus 1 is not identity element. Minus 1 is not identity element. So that class of minus y construct చేయాలనుకోండి ఎలా రాస్తారో చెప్పగలరా పైదాన్ని చూసేసి మిడిల్ లో -1 పెట్టేశాలి జస్ట్ yeah you observe this one just I am taking this is a -1 same elements రాసేసుకుంటారా right first I am taking middle one is -1 తీసుకుంటాను 1 inverse is 1 next one ఇంకేం తీసుకోవచ్చండి -1 తీసుకున్నాం Minus 1 sir. -1 1 -1 next In the middle it is minus Middle 1. minus very one. good very good very good right next I in minus I -1 I so ఎలా అయినా నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇంకోటి I -1 minus I minus I. right next J Minus 1. J -1 minus J. J minus J or J Yes. minus J Yes sir. Minus J. minus J Minus 1 J. J next minus K. K -1 K K. K -1 Minus 1 minus K. minus K. That's all. Now after simplifying of this what happens this is 1 minus 1 it is nothing but -1 here also this is what minus 1 Minus 1. so I -1 I minus plus I into I square -1 all are gives -1 this is nothing -1 so classification of -1 class of -1 is equal to it is what Minus -1 1. order of this is equal to order of Order class is of 1. -1 is equal to 1. similarly I want to find classification of what ఇంకేం తీసుకోవాలి I classification of I is equal to ఇది ఒక్కటి చేసి మిగతా సిమిలర్లీ రాసేద్దాం చెప్పండి what is the classification of I 1 yes I 1 I 1 minus. Okay, yes. సార్ వన్ డౌట్ one. చెప్పండి సార్ సార్ క్వాటర్నియన్ గ్రూప్ ఎబిలియన్ కదా సార్ no quaternion group is non-abelian group this is a non-abelian group whose subgroups are abelian is a beautiful example good question it is a non-abelian group quaternion group a non-abelian group
ఎబిలియన్ గ్రూప్ అయితే ప్రాబ్లం లేదండి. ఎబిలియన్ అయితే ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అందుకోసం మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఎక్కువ ఏం అడుగుతాడంటే S3, S4, S5, D2, D3, D4 ల గురించి అడుగుతాడు. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ సిమెట్రిక్ గ్రూప్స్, దిస్ నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్స్. నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ లో Q4, అదే Kelian4 కూడా అడిగాడు. బికాస్ ఆఫ్ Kelian4 ఇది ఎబిలియన్ గ్రూప్ కాబట్టి దాని గురించి అడిగాడు. ఇది నాన్ ఎబిలియన్, రైట్? Whose subgroups are abelian? Okay, clear, sir? Okay, sir. So classification of I1 I1. Next, -1 తీసుకోవచ్చా? y is equal to -1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. -1 కి ఇన్వర్స్ -1 I -1. నెక్స్ట్ I తీసుకున్నాం అనుకోండి. I కి ఇన్వర్స్ ఏమైతుంది? యా సేమ్ I minus I. Minus I into I. Am I right? Next, yeah, J I, whose inverse is -J. -J, please meet it. I J. Yeah, K I minus K. Suppose y place లో -K తీసుకున్నాం అనుకోండి. -K I, whose inverse is +K. Right? Yeah, please meet it. Then yeah, can you say the answer, please? Anybody? I'm giving time for him. What is the answer, please? Answer, please. I, sir. Yeah, first one is I. Next, Second one is also I. I. Third one is also I. I. Total I. Anna I into I square. I -1 into minus I plus I. Ikkada I. Oh, sir, Only I, yes, sir. sure? No, J. Now you check J into I. J, sir. J వస్తుంది, sir. J into I minus K. Minus K. Minus K into I. Minus K into minus I. This is K into I. K into I is equal to J. J, sir. K into I is equal to J. J. Something is wrong is there. K into I is not J. This is J minus I. It is minus J. Yeah. J I minus J. This is my question. J into I is equal to J into I equals to minus K. minus K. Then minus To K minus into J. minus J. Minus plus K into J. K into I. J is equal to K into J is equal to minus I. Yeah. Minus I. Right. Here some minus I is also there. So only two elements. One is I and minus I. It is repeated. Therefore, classification of I is equal to I comma minus I. Similarly, I'm writing. I'm not go through the entire. Similarly, classification of minus I is also equal to I comma minus I. Minus I chesna kuda ide classification vastundi. So classification of J chesaను అనుకోండి. Can you guess classification of J is equal to J comma minus J? Yeah, which is also equal to classification of minus J also. Classification of K is equal to K comma minus K, right? Which is also equal to classification of minus K. Right, look here. And now the classification of equal వచ్చినని ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఈక్వల్స్ ఏమున్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. How many disjoint classifications? How many disjoint classifications? The disjoint Only one. classifications ఒకటి CL of 1 ఒకటి వచ్చింది. CL of 1 is equal to 1. CL of -1 is equal to -1. CL of I is same as CL of minus I. ఇవి రెండు సేమ్. ఓకేనా? CL of J is equal to CL of minus J. ఇవి రెండు సేమ్. CL of K is equal to CL of minus K. 1, 2, 3, 4, 5. 5 వస్తున్నాయి. Number of ఏమనొచ్చు? Number of conjugate classes of number of conjugate classes class of Q4.
Q4 లో ఉన్నటువంటి కాంజుగేట్ క్లాసెస్ ఎన్ని? 5. నెంబర్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ క్లాసెస్ ఎన్ని వచ్చినాయండి? 5. లుక్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ CL1? Order of CL of 1. 1. Yes. Union. Order of CL of -1. 1. Union. Right. Order of before that, sorry, this is equal to, yeah, classification of 1 union, classification of -1 union, classification of I union, classification of J union, classification of K. Can you say anybody? This is nothing but classification of 1 is 1. Singleton set 1. Union, it is -1. 1 minus 1. I minus Union, I. I minus I. Union. Q4 వస్తుంది. Yes. J minus J. Union. K minus K. Right. Therefore, this is nothing but Q8. It's nothing but, sorry, Q4, quaternarian group Q4. So I'm dealing this one. I'm writing this is as union of these two classifications. Union of these 5 classification is represents Q4. Therefore, union of class of A, right? Sir? Union of class of A, na? Right? Union of class of A. A belongs to what? What is A in Q4 is equal to Q8. Q4. This is one part. So what is my order? What about the order? Order of this classification of 1. Order of classification of -1. 1. Order of classification of -1 plus order of classification of -1. This is 1. This is -1 plus order of classification of I plus order of classification of J plus order of classification of K. What is the answer, please? Classification of 1 is order of classification of 1. Idi kuda 1 ne. Total Order of 5. classification of I 2 avutundi. Idi 2 kada. This is 2 plus 2 plus 2. 2 plus 2 plus 2. Because of order of classification of I minus I kabatti cardinality 2 avutundi. Total value is 8. 8. What is the order of Q4? 8. So what is the conclusion? What is the conclusion? This is nothing but order of Q4. This is nothing but order of Q4. Therefore, sum of the orders of the classification of a group is equal to order of a group. This indicates summation. Ella raichandi? Order of classification of A is equal to order of Q4, where A belongs to Q4. Order of summation of sigma A belongs to Q4. Order of classification of A is equal to order of Q4. And another one is union of classification of an elements is equal to same group Q4. So now my question is, what is the classification? What is the classification of group? This is my classification. Manaki example adige adutadu. Order 8 classification of in Q4 order 8 is equal to ela raichudindi 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2. This is the classification. Order of Q4 is 8. 8 can be written as 1 plus 1 plus 1, 2 plus 2. How many conjugate classes? 5. 5. ఒక్కొక్కసారి మనకు 6 ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ 8 అయ్యేటట్టు 6 ఇస్తాడు. 1 plus 1 plus 1 plus 1 అంటాడు. 6 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇది కావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ క్లాసెస్ ఇది ఓన్లీ 5. సో నెంబర్ 5 కాంజుగేట్ క్లాసెస్. 5 conjugate classes. I repeat. So the classification of Q4 is 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2. This is classification of a group, quaternarian group Q4. It is a non-abelian group. In case it is an abelian, can you say anybody what is the classification? 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus all 1 are plus ones. 8. All are ones.
Why? Because of classification of element. ఒకవేళ అది కనుక abelian అయింది అనుకోండి. In case it is an abelian, మీరు అన్నట్టు classification of 1 1 classification of -1 is also -1 and order of the classification is 1. Therefore, their sum 1 plus 1 plus 1, so that we can write like this. So these are the classes. ఒకవేళ 8, the classification of a group of order 8 ఇలా రాశాడు 1 plus 1 plus 1 plus 1 2 plus 2. Is it correct? No. Classification of a group of order 8 ఇలా రాశాడు. Is it correct? No, sir. Wrong. Because of how many conjugate classes of Q4? Q4 has Five. only 5 conjugate classes. Here 1 2 3 4 5 6. So here 6 conjugate classes. It is discard. అప్పుడు దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. Okay, clear? So this is a way to calculating the conjugate classes of a non-abelian group. Non-abelian group. Suppose I am giving some abelian group conjugate classes structure. Abelian అయితే ఎలా ఉంటుంది? A group of order 1 2 3 4 like this తీసుకుంటున్నాను. Suppose my group is G, whose order is order of G. Group తీసుకుంటున్నాము. తర్వాత the classification ఏమవుతుంది? What is the class equation? Class equation. Right. Suppose I am taking only the group of order 1. Order of a group is equal to 1 ఉంది. Order of a group is 1, which is isomorphic to Z1. Am I right? Because of how many elements are there in Z1? 1. Only one element, that is single term set 0. Z1 is equal to single term set 0. One element, one of them. What is the, is it abelian? Yes. Yes, it is an abelian group. Therefore, what is the class equation? 1. 1 only. So because of it is abelian. It is abelian whose class equation is 1. Suppose I am taking 2 elements, group of order 2, which is isomorphic to a group Z2. Z2 order is 2, prime number, it is must be abelian. A group of order prime number, so it is an abelian. It consisting 2 elements. Now what is the classification? 1 plus 1. Because of class of 0 is equal to 1, classification of 1 is equal to 1. Sum of these two classifications is nothing but 1 plus 1. Are you okay? Next, a group of order 3, Z3, isomorphic to Z3. A group of order 3, a finite group of order 3, which is isomorphic to Z3. Z3 contains 3 elements. 0, 1, 2. What is the classification of 0? 1A. Classification of 1, 1A. Order. Classification of 2 also order 1. Therefore, 1 plus 1 plus 1. Is it abelian? Yes, sir. Yes, it is an abelian. Because of group of order is prime order. A group of order prime order is always abelian as well as cyclic. Therefore, it is cyclic. Each order of classification is 1. Therefore, 1 plus 1 plus 1. Abelian కాబట్టి అన్ని 1 1 లే వస్తాయండి. ఫస్ట్ మీరు abelian అవుతున్నా కదా చూసుకోవాలి. ఎందుకు అవుతుందంటే మీకు చూడండి, క్లాస్ ఆఫ్ 0, ఆర్డర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ 0 is 1 element. చూడండి, క్లాస్ ఆఫ్ 0 1 అవుతుంది అంటే సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. క్లాస్ ఆఫ్ 1 is సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 1. క్లాస్ ఆఫ్ 2 is equal to సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 2. ఆర్డర్ is equal to 1. ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ 1, ఆర్డర్ 1 కాబట్టి 1 plus 1 plus 1. Yeah. 4. Chiranjeev garu. Right. Now 4 elements. A group of order 4. A group of order 4. Yeah, it is can be order of G is equal to 4, which is isomorphic to Z4. Which is isomorphic to Z4. Yeah, ఇంకా 4 elements ఉంటాయి. ఈ గ్రూప్ లో 4 elements ఉంటాయండి. ఇంకా 4 elements ఉంటే గ్రూప్ ఏదైనా ఉందా మీ దగ్గర? ఐడియా రావాలి. K4, Kelian 4 group. అవునా? It is a Z4. 4L order of G is equal to Z4 is equal to 4. Abelian. Yeah, it is abelian. Okay, cyclic and it is abelian. 1 plus 1 plus 1. ఇది Abelian. abelian. ఇది కూడా abelian అవుతుంది. ఇది cyclic అవుతుందా? కావకపోదు. ఇది cyclic కూడా అవుతుంది. It is abelian but not cyclic. It is also ఇది cyclic కూడా అవుతుంది. A group of order 4 is a cyclic because of we have a generator is there. So whenever it is an abelian, ఈ కేస్ లో 4 elements ఉంటే ఈ రెండు తీసుకుంటాం. It is non-cyclic. It is abelian but not non-cyclic. Yeah. Yes. Tell me that
What is the classification of Z4? Z4 కున్నప్పుడు వచ్చేది 1 plus 1 plus 1 plus 1. ఇక్కడ 1 plus 1 plus 1 4. ఆర్డర్ 4 ఏమని రాయొచ్చు 1 plus 1 plus. ఇది కూడా ఏబిలియనే కాబట్టి ఈ రెండిటికి సేమ్ క్లాసిఫికేషన్. Same classification, right? 5 elements. I'm taking 5 elements. It is isomorphic to Z5. Z5 is cyclic or abelian? Abelian. Abelian, as well as prime order, it is cyclic. A group of order prime number, it consisting 5 elements, cyclic. What is the classification? 5 is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1. How many conjugate classes? 5. 5. 6 తీసుకుందాం. 6 తీసుకుంటే ఇది Z6. ఇంకా 6 ఎలిమెంట్స్ ఉండే గ్రూప్ మీకు దగ్గర తెలుసు ఒకటి చెప్పగలరా ఎవరైనా? A group of order 6, that is a symmetric group. But S3. S3. This case, these two are the isomorphic because of this group consisting 6 elements. S3 is also consisting 6 elements. But Z6 what? Abelian. Abelian. S3 non-abelian. S3 is non-abelian. So now you say anybody, what is the classification of this? 1 plus 1 plus 1. It is very clear. This 6 is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 classes. Now what is the classification of S3? Classification of S3. Yeah, we call it the classification of S3. This having only 3 classifications. S3 having only 3 classifications because of 1, 3, 2. Yes, n is equal to 3 actually, children. How many partitions are possible? 3 can be written as 1 is 3, 2 plus 1. Important 1 plus 1 plus 1. These are the 3 possibilities of partition of 3. Partition of 3 దీనికి 3 possibilities ఉంటాయండి. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. దీని ఎలా వచ్చిందో మీకు చెప్తాను. 1 plus 2 plus 3. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అదే. S3 కు ఉన్నటువంటి క్లాస్ ఈక్వేషన్ అండి. ఇట్ ఈస్ abelian. ఓకే. ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాన్ abelian, S3 కి వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది క్లాస్ ఈక్వేషన్. Z6 కి ఇలా ఉంటుంది. రైట్, ఐ విల్ ప్రూవ్ డీటెయిల్స్ నౌ అండి. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఆర్డర్ 7. 7 order is isomorphic to Z7. 7 order is isomorphic to Z7. Yeah, what is the classification of Z7? It's abelian. 1 plus 1 plus 1 plus Yes. 1 plus 1 plus 1 plus 7 times of 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 7 is equal to like this. 8 అండి. Z8. ఇంకా కూడా Q4 కూడా ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా? Z8 రాసుకోవచ్చు. ఇంకోటి Z2 cross Z4 because of order of this Cartesian, this group is equal to 2 4 is 8. Z2 cross Z4 order product of these two 2 4 is 8. ఇంకా మీకు ఇంకా తెలుసు Q4 కూడా తెలుసు. Z2 cross Z2, it is also form a group. Order of this group is equal to 8. Then another one is Q4. తర్వాత 8 ఆర్డర్ కావాలంటే D4 ఆల్సో, dihedral group. మీకు ఇన్ జనరల్ యు సీ dihedral group Dn, order of Dn is equal to 2 times of n. Dn is a dihedral group. Order of Dn is equal to 2n. In case మనకు టైం దొరికితే ఒకసారి dihedral groups మీద మళ్ళీ స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకుంటాను. Order of a dihedral group is equal to n. Suppose what is order of D2? 4 elements. Order of D2 is equal to 4 elements. Order of D4 square 8 elements ఉంటాయి. Order of D4 is equal to 8. So these are the 4 1 2 3 5 possibilities. Yeah, music please. It is an important one. It is an important one. You give the star mark. 8 order of an elements is 8, which is isomorphic to Z8, Z2 cross Z4, Z2 cross Z2 cross Z2, 2 2 4 8. This is Q4 and D4. Now you observe what is Z8 is abelian. It is abelian. It is abelian because of Z2 is abelian. Z2, so product of these abelian groups is an abelian. Yes, Z2 abelian, Z4 is abelian. Product is also abelian. It is also abelian. What about this one? Non-abelian groups. These two are non-abelian groups. These two are non-abelian.
So that whenever these two are abelian, what are the classification of these three? 8 is equal to 1 plus 1 plus 1 is repeated how many times? 8 times. 8 times of 1. But already we proved that what is the classification of Q4? Q4 order, just now we proved that 1 plus 1, 2 plus 2 plus 2. Yes, this is the classification. Because of these two are non-abelian groups. These two are non-abelian groups. So D4 is non-abelian, Q4 is also non-abelian. Therefore, these two are having same classification. So if we in the classification of D4 is like this, classification of Q4 is also same. So D4 లో ఎలిమెంట్స్ మనకు తెలుసు కండి, దీని గురించి డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తీసుకుందాము. ఇక్కడ A B C D తీసుకుంటే మనకు D4 is equal to R0, R90, yes, R180 degrees. So these are the rotations and horizontal transformations and vertical and diagonals. Next class లో వీటి గురించి మాట్లాడతాము తర్వాత. Is clear? Yeah. The classification of order of an element is 8. These are the two possibilities. One is this one and one is this one. Now 9 elements, what happens? A group of order 9, which is isomorphic to Z9, and also another one is Z3 cross Z3. 3 3s are 9. So Z3 cross Z3, Z9. Right. It is what? Order of Z9 is equal to 3 square. It is a prime square. Order of a group is prime number. It is an abelian or cyclic. Cyclic. Am I right? Order of a group is prime square. ఇది abelian అవుతుంది. కాబట్టి abelian అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? 9 is equal to 1 plus 1 plus 1. How many times? 9 times. 9 times of 1. Now Z3 cross Z3. Z3 cross Z3 is also abelian because of Z3 abelian. So therefore it is also abelian. So it is on only one classification. Both are having same classification. This one. So I repeat once again. Z9 is a group of order 9. It can be written as 3 square. A group of order prime square p power 2. Therefore it is always abelian. That means cyclic. Yeah, all are classification of 1 plus 1. It is also. Finally 10 elements. Which is isomorphic to what? Z10 dihedral group lo D5 ఎంత అవుతుందండి? What is D5? 2 times of 5, 2n. This is 10 elements. Yes, this is D5. Yeah, now look here. This is abelian. What about this one? Non-abelian. Dihedral groups are non-abelian. D5 is non-abelian. Z8 is abelian. Therefore, sorry, Z8 or Z10? Sorry. Z10. So what is the classification? 10 can be written as all are ones. 1 plus 1 plus 1. It is 10 times. Yeah. Therefore, now a group of order 10, it is D5 dihedral group. This classification 10 is equal to 1 plus, because of identity element order is always 1. Okay, any element of classification of an identity element is order is 1. 1 ఉంటుంది. తర్వాత next 2 plus 5 అండి. Later we can prove this one. D5 కి క్లాసిఫికేషన్ ఇలా ఉంటుంది. నేను S3 S5 కొన్ని చేస్తాను, తర్వాత వీటి గురించి ఇస్తాను. This is the brief information about that order of up to 10 వరకు తీసుకున్నానండి. ఇవి మనం కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఈజీగా అయిపోతుంది. మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ వరకు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక S3 S4 S5 కి గుర్తుండదు కాబట్టి ఎట్లా చేయాలనేది ఐ విల్ గివ్ ద క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. నౌ time is 25. Suppose I want to calculate the classification of S3. ఇంతకుముందు రాసాంగా 1 plus 2 plus 3 రాసాము. Now దాని గురించి మాట్లాడదాం. Find the conjugate, find the classification of class equation of a group S3 తీసుకోండి. S3 కి చేస్తే మీరు S4 S5 ఇది ఏదైనా తీసుకోవచ్చండి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైండ్ ద క్లాస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ S3.
దీంతో మీరు చేయొచ్చు. What is the elements of this group? S3 consisting order of S3 is equal to n elements ఉంటాయండి? 6. 6 elements. 3 factorial. 3 factorial is equal to 6 element. So this is my group G అనుకుందాం. Order of G. So G is equal to the group of S3 elements. S3 is equal to G is equal to S3 is equal to whose elements are identity element 1 I 1 2 yeah 1 3 2 3 yeah next input 1 3 1 2 3 3 order elements 1 3. These are the elements in S3. So 1 2 3 4 5 6 elements. So these 3 elements of మీకు ఇంతకుముందు మనం ఒక ప్రాబ్లం పెట్టారు సార్, దానికి మీకు ఆన్సర్ చేసి పెట్టినాను చూడండి. ఇన్ S3 how many elements of order 2? 3. చాలా సార్లు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ S3 ఇన్ ఆర్డర్ 2 ఉండేవి ఎన్ని ఉన్నాయండి? 3 ఉంటాయి. 3 ఆర్డర్ ఉండేవి 2. 3 ఆర్డర్ ఉండేవి 2. అది గుర్తు. రైట్. Now my question is I want to write a classification of each element. Classification, class of identity. Very simple. Class of identity is equal to identity 1. So whose order is equal to order of class of identity is equal to 1. అంటే ఖచ్చితంగా 1 ప్లస్ ఉంటుంది, 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ 1 1 2 తీసుకుంటున్నాను. యా కొంచెం హెల్ప్ చేయాలండి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 1 2 అంటే ఏం రాయాలో చెప్పండి. ఐ కాంచి తీసుకోవాలి మిడిల్లో. యా ఒక్కటి చెప్పండి సార్. నేను ఐ మిడిల్ 1 2 తీసుకున్నాను. 1 2 ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు? ఐకి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? ఐ అవుతుంది. రైట్, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏం పెట్టొచ్చండి? ప్లీజ్ హెల్ప్. 1 2 ఇన్వర్స్ ఐ 1 2. Am I right? Our formula is y inverse a y such that y belongs to G. Just I am changing this y value. Y సి మారుస్తున్నాను. y go ఇది తీసుకుంటున్నాను. Yeah. Next. Anybody? 1 3 inverse. Yeah, 1 3 inverse I 1 3. Right. Next 2 3 inverse 2 3 inverse I 2 3. 3. Right. Similarly, next one 1 2 3 inverse 1 2 3 inverse I 1 2 3. 1 3 2 I 1 3 2 inverse I 1 3 2. Yeah, can you say answer please, anybody, this one? What is the identity for this one? 1 2 కు క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటే నాకు వచ్చే ఎలిమెంట్స్ ఏం వస్తుంటాయి? yes, you observe here it is an 1 2 I identity, both are identity elements. This is nothing but what? 1 2 permutation. It is identity. I inverse is identity. I inverse is I only. Therefore, this is equal to 1 2. Right. Next one. What is the inverse of 1 2? This కూడా ఏమైతుంది? ఇక్కడ కూడా ఏమైతుంది? 2 1. 2 1. Then again it operating this one. What we getting? Again it is 1 2. 1 2 na ayya. 1 2 వస్తుందా? Yes sir. 1 2 ness. Yeah, 1 2. It is 1 also 2 1. ness. Yeah. What about this one? 1 3 sir. 1 3. Right. Next. 2 3 sir. Second element I sir. Sorry. I into 1 2 1 2 1 2 inverse into 1 2 I. Sorry, complete. This is here. It is wrong. Total complete గానే wrong రాశారు సార్. This is only 1 2. Right. Wrong. Yes. Correct. ఇక్కడ wrong వచ్చిందండి. This my element is 1 2. Here also element is 1 2. Not I. 1 2 because of classification of 1 2 రాస్తా ఉన్నాను కాబట్టి. Yeah, 1 2. This one. Am I right, Sadish? Okay na? Okay sir, okay. Okay. No. అదే Something is missing. Right. So I inverse 1 2 I, it is 1 2. Okay. 1 2 inverse 1 2, it is I into 1 2 is again 1 2. 1 2 inverse 1 2 because of I into I laga, it is I2. Then what about this one?
1 3 inverse means 3 1. Okay, right? 3 1. 1 2 1 3 means can you guess this one? 1 2 1 3. Okay, చేద్దామండి. 1 2 1 3 is equal to, look here, 1 2 3 1 2 3. Domain is 1 2 3. 1 goes to 3, 3 goes to 3. Am I right? 1 goes to 3, 3 goes to 3. This is 3. Please mute it. 3 goes to 1, 1 goes to 2. This is 2. Yeah, 2 goes to 2, 2 goes to 1. This is 1. What is the permutation here? 1 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 1 3 2. Am I right? 1 3 2 is correct or something is wrong? 1 3 inverse 1 2 1 3. Correct enough? If you okay, I can write it. It is 1 3 2. Yeah. Next one. Next one is, look at this one. 2 3 inverse means 3 2. What is 1 2 2 3? 1 2 2 3. This is my permutation. This is equal to, yeah, this is the domain is 1 2 3. Start from right to left. 2 goes to 1 goes to ఇక్కడ చూడండి, 1 goes to 1 ఉన్నట్టు ఇక్కడ లేకపోతే మెన్షన్ అయింది. 1 goes to 1, 1 goes to 2. This is 2. 2 goes to 3, 3 goes to 3. This is 3. 3 goes to 2, 2 goes to 1. This one. Therefore 1 2, it is again, it is equal to 1 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 1 3, 1 2 3. 1 2 3. Am I right? 1 2 3. Something is wrong. Something is clear. Is it clear? Right. There is a mistake. Can you identify any mistake here? I inverse of 1 2 1. Sir, 1 2 1 3 permutation 1 3 2 la sir. Something is wrong here. So I repeat once again. This is, look here. Something is wrong here. I repeat once again. This is classification of, I'm writing classification of 1 2. This is equal to 2 elements I'm writing here. I inverse. I తీసుకున్నాను. I inverse of 1 2 I. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నాను? 1 2 తీసుకుంటున్నాను. 1 2 inverse of 1 2 again 1 2. Then 1 2 1 3. 1 3 inverse of ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటే వెళ్ళండి సార్, ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటే వెళ్ళండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటాం. దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? దీన్ని 1 2 1. ఇది 1 2 కదా. తర్వాత వచ్చేసరికి 1 2 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 2 1 2. 1 2 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 2 1 2. ఇది చూడండి. 1 2 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 2 మీన్స్ I 1 2. It is nothing but 1 2, I think. Am I right? Yeah. Next one. 1 3 inverse of 1 2 1 3. ఇది చెప్పండి ఒకసారి ఎవరైనా. 1 2 ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 2 1 2. కరెక్ట్ అయితే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 1 3 అంటే ఇది 3 1 cyclic permutation. Now I want to calculate 1 2 1 3. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకటి 1 2 3 రాసేసాను. Now ఇక్కడ 2 లేదు, మీరు చూడండి. 2 లేకపోతే 2 goes to 2 అంటే డైరెక్ట్ మనం 2 goes to 1 రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ 2 లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ 2 goes to 1. నో నీ, దిస్ ఇస్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు రండి. 1 goes to 3. ఇక్కడ 3 లేదు కాబట్టి 3 goes to 3. 1 goes to 3, 3 goes to, డైరెక్ట్లీ 1 goes to 3. నెక్స్ట్ 3 గురించి అండి. 3 goes to 1, 1 goes to 2. This is equal to 1 3 1 3. Yeah, 1 3. Yes, please. 1 goes to 3, 3 goes to 2, 1 3 2. Is it 1 3 2? Right. Okay. Now this is equal to
1 2 3 now కోడొమైన్ చూడండి కోడొమైన్ చూసినట్టు ఏమవుతుంది బ్యాక్ నుంచి వద్దాం 1 goes to 3 1 goes to 3 1 goes to 3 3 goes to 1 right next 3 అది 1 3 2 గా సార్ 1 2 3 చూడండి 1 2 2 2 2 3 చూడండి సార్ 1 2 2 2 2 3 1 goes to 3 3 కదా కదా దిస్ ఇస్ రాంగ్ హిందీ చూసుకోవాలి సార్ పై చూస్తున్నారు Sir. అవుట్కమ్ ఏంటిది 3 1 2 కదా సరే 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 ఇది కరెక్ట్ సార్ ఇది కరెక్టే కదా 1 3 2 కరెక్టే కదా మళ్ళీ సార్ చూడండి సార్ ఓకే ఒకసారి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సార్ అది కంప్లీట్ గా 3 1 3 1 1 2 1 3 చేస్తే 2 3 వస్తుంది 2 3 వస్తుందా ఇట్ నాట్ 1 3 2 1 2 3 సార్ 1 2 3 షూర్ సార్ 1 2 3 నేనా మరి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి దిస్ ఈజ్ కింది చూడండి సార్ 3 1 2 గా పైది ఎందుకు సార్ కిందిది పర్ముటేషన్ కిందిదే కదా 3 1 2 పర్ముటేషన్ అవును 3 1 ఆర్డర్ లో 2 రాసుకోండి 3 1 2 అంటే 1 2 3 ఓ రైట్ గుడ్ గుడ్ కరెక్ట్ మీరు సేమ్ ఆర్డర్ చూస్తున్నాను సరే రైట్ నెక్స్ట్ 1 2 3 చెప్పారు ఎట్లయినా అవుతుంది నౌ యు సీ హియర్ 1 goes to 2 2 goes to 2 అంటే సేమ్ ఇది 1 goes to 2 is same okay next 2 goes to 3 3 goes to 1 next 3 goes to 1 1 goes to 3 right therefore this is 1 goes to 2 2 goes to 1 identity permutation 3 kabatti just we can write only 1 2 okay na sir is clear next yeah అన్ని కూడా 1 2 ఇక్కడ వచ్చే అన్ని కూడా మనకి ఏమ వస్తాయి అంటే 1 2 1 3 2 3 వస్తుంది ఇంకోటి చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ is 2 3 ఇన్వర్స్ 1 2 2 3 right this is equal to what I am calculating this is 1 2 3 yeah 2 goes to 3 2 goes to 2 goes to 3 3 goes to 3 this is 1 goes to 1 1 goes to 2 this is 2 then 2 goes to 3 3 goes to 3 this is 3 3 goes to 2 2 goes to 1 this is equal to 1 2 1 2 3 2 1 again I want to write this is equal to 1 2 3 1 2 3 okay 1 goes to 2 2 goes to 3 2 goes to 3 3 goes to 2 3 goes to 1 1 goes to 1 is equal to 1 3 1 3 identity is 2 this is equal to 1 yes sir this is 1 3 yeah similarly you can calculating all this and skip this remaining method here I am getting only the classification of 1 2 is equal to 1 2 is equal to 1 2 వచ్చింది 1 3 వచ్చింది ఇంకోటి 2 3 వస్తుంది these are the classifications the classification of 1 comma 2 is equal to 1 2 1 3 2 3 therefore what is the order of this classification of 1 2 is equal to 3 elements అంటే అక్కడ మనం ఎట్టి బస్సులో ఇప్పుడు చేసి పెట్టుకోవాలంటే అక్కడ ప్రయత్నం చేయొద్దు S3 అనగానే స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్తా ఉన్నాను జస్ట్ ఫర్ ఐడియా డోంట్ క్యాలిక్యులేట్ అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొద్దు టైం వేస్ట్ అవుతా ఉంది ఓకేనా సిమిలర్లీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 1 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంకా సేమ్ వచ్చేది ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 1 3 classification of I'm writing directly this is again 1 2 1 3 2 3 ఈ రెండు సేమ్ వస్తాయి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 1 3 ఈ సేమ్ as this ఇంకోటి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 2 3 కూడా 1 2 1 3 2 3 these three classifications are same therefore classification of 1 3 is same as classification of 2 3 is same as classification of 1 2 whose order of classification of 1 3 order of classification of 1 3 is equal to entandi what is the order of classification 3 order of classification of this is equal to 3 am I right 3 okay next classification of 132 classification of 132 is same as classification of 1 2 3 both are same which is equal to directly I am writing 1 2 3
132. Due to time factor, I'm writing. Order of classification of this is equal to classification of 1, 2, 3 is equal to 2. Therefore, how many disjoint classifications? How many disjoint classifications? 3, sir. 3 Total. వస్తాయి. Yeah. So the classification of there are in S3 3 conjugate classes. Conjugate classes. 3 conjugate classes lo order of conjugate class of identity. Order of conjugate class of identity plus order of conjugate class of 1, 2. 1, 2 is same as 1, 3 is same as 3, 2. Both are same. I'm writing only 1 plus order of conjugate class of 1, 3, 2. 1, 2, 3 is equal to ఎంత ఏం కావాలండి? Order of conjugate class of 1 is equal to I is equal to 1. This is 3. This is 2. Yes, right. Therefore this total order also we note that this order of all conjugate classes is equal to 8. 8 ఇదంతా ఎంత కావాలి? 6. 6 is equal to 1 plus 3 plus 2. Because of we have a statement summation of order of conjugate class of A belongs to a non-abelian group S3, which is equal to order of G. Order of G. Because of here order of G is equal to S3 is equal to 6 element. Right? So this is the conjugate class of S3. ఇట్లా చేసుకొని చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. Now time is ఇంకొకటి చెప్పానా? క్లోజ్ చేద్దామా? కాకపోతే మీరు ఇదంతా చేయొద్దండి. ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే బెటర్. అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ లో 6 అనగానే ఆయన జనరల్ ఎలా ఇస్తాడంటే 1 + 3 + 2. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీనికి 3 కాంజుగేట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ ఉండాల్సిందే. సో 1 + 3 + 2 దిస్ ద వెయిట్. ఇంకొకటి మీకు ఇక S4 S5 అడిగాడు అనుకోండి. S4 డైరెక్ట్ చెప్పనా? ప్రూఫ్ చెప్పాలా? ప్రూఫ్ మీకు గ్రూప్ లో పెడతా చూడండి. ప్రూఫ్ అయితే మనకు ప్రీవియస్ నేను ఒకసారి ప్రాబ్లము S4 కు S5 కి ఆర్డర్స్ కనుక్కున్న ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ చెప్పండి, కెన్ యు సే ఎనీబడి హౌ మెనీ పార్టీషన్స్ ఆఫ్ S4? నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఆఫ్ S4. In S4 n is equal to 4 elements. 4 elements అంటే ఏం రాయొచ్చండి? 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 2, ఇంకా 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1. How many conjugate? How many partitions here? 1, 2, 3, 4, 5. 5 కాంజుగేట్ క్లాసెస్ వస్తాయండి. నువ్వు S4 ఆర్డర్ S4 4 ఫ్యాక్టర్ అంటే 24. Yes, sir. 24 ఆర్డర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్, ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉండాలి? సమ్ ఆఫ్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉండాలి చెప్పండి? కాంజుగేట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ 5 కాంజుగేట్ క్లాసెస్ ఉండాలి అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్. యా, మీకు ఒక ఫార్ములా ఇచ్చా గుర్తుందా అండి దీనికి? ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 4 it is repeated only one time. 4 factorial by 4 is only one time ఉంది కాబట్టి దీనికి ఐడియా ఉందా? దీనికి ఏం రాస్తామంటే ఆర్డర్స్ రాసేటప్పటికి 4 factorial by 1 is repeated 4 times, 1 power 4 power 4 factorial. రైట్, ఇక్కడండి 4 factorial group of order 4 by 1 is repeated 2 times, 1 square into power factorial 2 factorial. Next 2 is repeated one time, right? So 2 is repeated one time. This is equal to 2 factorial. Sorry, 1 factorial. 2 is repeated one time అంటే 2 power 1 into 1 factorial. ఇక్కడ చెప్పండి ఎవరైనా. Total order 4 factorial by 2 is repeated 2 times, 2 square power factorial 2 factorial. Then here 4 factorial by 3 is repeated only one time, 3 power 1 power factorial 1 factorial into 1 is repeated one time, 1 power 1
into 1 factorial. Yeah, ఇదేమైతే చెప్పండి 4 factorial by 4 is repeated one time 4 power 1 into 1 factorial. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మనకు క్లాసిఫికేషన్ అవుతుందండి. The values of this is nothing but classification. So what is the value of this? Please help. 4 factorial by 4 factorial. This is equal to 1. Now what about this one? 24 by 1 square 2 factorial. This is 2 factorial. This is 4. 6. Yeah, please help me about this one. This cheppandi value. 24 by 2 square. This is 2 square 4 to the 8. 3. Idandi e value 24 by 24 by 8 sir. 3 power 1 and 3 power 1 అంటే 3. 3. 8. Yeah, this ఇది 4 factorial by 24 by 4 4 6. So tell me the classification of this is equal to ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇప్పుడు ఉన్నాయండి మీకు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. A group of order is 24. 24 is equal to ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 1 plus 1 plus 6 plus 6 plus 3 plus 3 plus 8 plus 8 plus 6 plus ఇంకా అంతేగా 6 అంతే 6 లా. ఇది క్లాసిఫికేషన్. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ S3 కూడా వాడొచ్చు. మీకు దాన్ని ఎట్లా ఉంది డీటెయిల్ గా చెప్పడం కోసం దానికి వాడండి. షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇస్తాను. ఇక్కడ మీకు రాయడం కోసం ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ 1 ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే 4 factorial by 1 is repeated 4 times 1 power 4 into power factorial. Here 1 is repeated 2 times 1 square into power factorial 2 factorial. 2 is repeated 1 time 2 power 1 into 1 factorial. Now down నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 1 కాంచి స్టార్ట్ చేయండి. 1 plus 6 plus like this. This is the classification. Okay. Similarly S5 కి చెప్తారా ఎవరైనా? ఇంకొక 2 minutes క్లోజ్ చేద్దాం. 2 minutes లో S5 కి క్లాసిఫికేషన్ క్లాస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ S5. Classification of S5. How many partitions are possible? N is equal to 5. Number of partitions. Please tell me that the number of partitions of this class. 5 name and right hand. 4 plus 1 4 plus 1. 2 1 plus 2 plus 2. Okay. Yeah. So 5 first 5 అవుతుంది. 4 plus 1. 4 plus 1. 3 plus 2. 3 plus 2. 4 plus 1. 3 plus 2. 2 plus 3 2 ni plus malli 2 plus 1. 3 plus 1 plus 1. 3 plus 1 plus 1. Right? Malli దీన్ని 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. 1 2 plus 2 plus 1. 2 plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1. All ones. 1 Right? ఇప్పుడు సేమ్ ఫార్ములా దీనికి అప్లై చేయండి. ఇంత మొదలు 5 ఇక్కడ కింద నుంచి number of elements of order 1, total order is 5 factorial by how many times of 1 is repeated? 1 power 5 into 5 factorial. So this value is equal to 5 factorial 1 అవుతుంది. So this one 5 factorial by 2 is repeated 1 time 2 power 1 into 1 factorial into 1 is repeated 3 times 1 cube into 3 factorial. This is equal to 5 cube. 5 cube ఎంతండి? 120 నా? 25 24 5s 120. 120 by 2 power 1 2 into 3 factorial అంటే 6 కదా? 2. It's nothing but 10. Please help this one. 5 factorial by 2 square into power factorial into 1 is repeated 1 time 1 power 1 1 factorial. This is equal to 120 by 4 into 2. Yes, this is 4 3s, that is this is 15. ఇది చెప్పండి సతీష్ ఉన్నావా? 5 factorial by 3 power 1 into 1 factorial. This is equal to 1 is repeated 2 times into 2 factorial. Yes, please answer please here.
ఎంత అవుతుందండి ఆన్సర్? 120 by 3 into 2, 6. 20. This is equal to 5 factorial by 3 is repeated one time, power 1 factorial, into 2 is repeated one time, power 1 factorial. This is equal to 120 by 3 into 2, 6. This 10, is sir. 10 na? Hmm. 10 10, na? 10, 10. 3 2 just By 6. 620, sir. By 620. Okay. తర్వాత 4 ఉన్నది చూడండి. 4 అంటే ఇక్కడ 4 plus 1 అంటే 120 5 by factorial by 120 by 4 power 1 into 1 factorial, 1 power 1 into 1 factorial. అంటే ఇది 5 factorial 120 by 4 4. అంటే ఎంత? 30. Now finally 5 factorial by 5 is repeated one time. 5 is repeated one time into 1 factorial. అంటే 5 factorial by 5 అంటే 5 in 24. 24. ఇప్పుడు చెప్పండి. What is the classification of 1 plus 10 plus 1 plus 10 plus 15 plus 20 20 plus 20 plus 30 plus 20 plus 24. కింద నుంచి రండి. Therefore class equation మన CSR లో అడిగిండండి క్వశ్చన్. గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 10 దా ఏది అడిగిండండి? ఏదో అడిగిందన్నారు. క్లాస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ S4 S ఎంత? S5 కదా? S5 120 is equal to 1 plus 10 plus 1 plus 10 plus 15 plus 20 plus 20 plus 30 plus 20. బెటర్ టు ఏంటంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్. ఇంకా మనకు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైప్, సెకండ్ టైప్, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్, సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. Now the time is 8:53, so I'm stop them my class. All of them is right. Okay, right. Satish garu okay na? ఓకే సార్, నేను వెల్. Chandraya, Sir, okay, sir. so let's Okay, stop sir. the class. Okay. సో దెన్ ఇంకొక క్లాస్ తీసుకుంటే అవసరం అయితే దీని మీద ఇంకో క్లాస్ చెప్పేసి క్లాసిఫికేషన్స్ మీద ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాటి మీద ఇంపార్టెంట్ CSR క్వశ్చన్స్, జామ్ క్వశ్చన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గో ఫర్ రింగ్ థియరీ. ఇంకొకటి డిహైడ్రాల్ గ్రూప్స్ మీద చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక క్లాస్ మొత్తం డిహైడ్రాల్ ఎట్లా గ్రూప్స్ అవుతాయి, ట్రయాంగిల్, రొటేషన్ ఏంటి, హారిజంటల్, వర్టికల్, వాటి మీద. లేదంటే మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఆర్డర్ ఆఫ్ డిహైడ్రాల్ గ్రూప్స్ మీద వస్తుంది. రైట్? Any more questions? Srilata garu. ఇప్పటికే బాగా డిలే అయింది. రైట్, సీ యు టుమారో. సార్ 6కే స్టార్ట్ చేయండి సార్, టైం చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. లేట్ అవుతుందా?